unit 2, which is for final account of sole proprietary firm. Now, as we decided yesterday that you want one more numerical on a final account. So let's have a practice from the examination point of view as well, even career point of view also. So within a moment, I will share with you screen where there will be trial balance followed by adjustment. Okay. So I am sharing with you trial balance. Now it is loading. Yes, this is the. Let me confirm with you. Are you able to see this particular screen? Yes, sir. Fine. So from the following trial balance of Sri Ram, prepare final account for the year ended 31st March 2020. And this trial balance having 4 columns where debit balances, amount, credit balances, and amount. And then this is the next part of trial balance. It is continued because it is not fitting on the first page. So I extended to the second slide. Okay. And at the end, you see that there are total of debit balances and credit balances 3,81,000, 3,81,000. So this was a trial balance. And followed by adjustment. So there are 4 adjustments. Now, before we go for solving this numerical, everyone please prepare the format of final account. So have a piece of paper. On that paper, write first format, trading account. Give the heading, trading account of Sri Ram for the year ended 31st March 2020. Give this title on the top. Trading account of Sri Ram for the year ended 31st March 2020. After that heading, prepare 4 columns for trading account. That is particular, amount, particulars, and amount. Means left hand side is your debit, and to your right hand side, credit side. Once you prepare trading account, just share me your response so that we'll move to the second statement. Yes, please. May I know, are you ready with the first format, that is trading account? Yes, sir. Everyone prepare? Yes, sir. Fine. Umakant, can you hear me, Umakant? Yes, sir. You are ready with the format? Yes, sir. Ready format. Okay. Ashutosh, can you hear me, Ashutosh? Rajakta? Ashutosh, are you ready with the format?
Yes. Fine. Now, second format, write down the title, profit and loss account of Sri Ram for the year ended 31st March. Give the title. Profit and loss account for the of Sri Ram for the year ended 31st March 2020. And below that, make 4 columns. Particular amount, particular and amount. And to this profit and loss account, provide about 10 lines, 10 to 11 lines to profit and loss account. And for trading account, about again 10 lines. Trading account 10 lines and profit and loss account 10 lines. So this much space you have to provide. Considering the size of trial balance, so I am telling you the number of lines, blank lines to be provided for each statement. Now, if you are done with profit and loss account, now prepare third and last statement, that is balance sheet. Okay. So give the heading, balance sheet of Sri Ram, balance sheet of Sri Ram as on 31st March 2020. Giving title is also important for final account. So follow the instruction, balance sheet of Sri Ram as on 31st March 2020. Now below that, again provide 4 columns, and the title of columns are liabilities, amount, third column assets, and the last 4th column amount. Liabilities amount, assets amount. And for balance sheet also, about 10 lines provide. So for each statement, trading account, profit and loss account, and balance sheet, for all these statement, just have 10 lines space. Yes, Aparna, are you ready with the format? Aparna Jadhav. You may unmute your mic and share me your response. Yes, may I know? All are ready with the format? 3 format? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, fine. Now let us start from the trial balance debit side. We will pick up one by one. First, we will complete debit side of trial balance, and then we will move to the credit side of trial balance, so that no item will be left out. And in between, if there are adjustment, you can have just look on adjustment also. Now these are the adjustment. This is about stock. Then second adjustment, it is about outstanding wages and salary. So while placing wages and salary from trial balance, please do remember that there is an adjustment, because these particular thing about wages and salary, we need to write this amount inside the column and not in a direct amount column. So this much precaution we are supposed to take. Then third statement, third adjustment, it is about insurance. So whenever we pick up insurance from trial balance, what precaution we have to take? Yes. What precaution you need to take while placing insurance to profit and loss account? Write this amount in an inner column, because there is an adjustment. Okay. And then there is a depreciation to be provided on plant and machinery and furniture. So while placing plant and machinery and furniture on asset side of balance sheet, please do remember this amount we need to write before amount column, inside the column.
Okay, so अरे please do दोघांनी remember, हा ना. please do remember this adjustment. Now, after reading out adjustment and knowing where the adjustments are to be carried, we all are aware. Now, we'll ask now particular student, they will have to share me. Now, Satish, can you hear me, Satish Khomne? Yes, Satish. Unmute Satish yourself. Satish. Yes, Snehal More, can you hear me, Snehal More? Yes, sir. Yes, Snehal. What is the first item of trial balance? Snehal, Opening stock. opening stock. So can you share me where it is to be placed, opening stock? Yes, sir. Trading account debit side. Correct. Now everyone, as Snehal has rightly mentioned, that opening stock to be write down on trading account debit side. So everyone go to trading account format, and on debit side write down to opening stock, and the amount is 20,000. Write in amount column. Okay. Now Abhishek Pund, can you hear me, Abhishek? Hello, Abhishek. Aniket Mahamuni, can you hear me, Aniket Mahamuni? Aniket? Aniket? Yes, Vikas Sherke. Yes, sir. Aniket Mahamuni, can you hear me? Yes, Aniket. The after opening stock, which item you are seeing on the screen? Yes, Aniket. Balance sheet and prepare final account for the year 2000 20. ended 31st March 2020. Correct. So after opening stock, so in debit balances after opening stock, which item is there? After opening stock, Purchases, purchases. Now, can you tell me where purchase will be recorded? Where purchase will be placed? Yes. P&L account, Purchase will be recorded on trading account. Okay. Trading account debit side. Trading account debit side. So everyone go to trading account debit side and write in the inner column, because there are purchase return on credit balance. If you see, there is a purchase return. So this care you have to take, and just because of practice, I am sure that you can take due precautions. So purchases will be written on trading account debit side in the inner column 80,000. Okay. And after purchases, provide one line, blank line. These credit balances we will discuss later. Okay. Now next. Next is sales return. Now sales return will be minus from sales. So sales return will be recorded on credit side of trading account. So go to trading account on credit side. On credit side, keep one line blank above, because we have to write sales. So whenever the sales comes, that we will write. So right now you just have one blank line on trading account credit side, and second line write down sales return in the inner column 6,000. Sales return 6,000. Now after sales return, which is the next item? Yes. Which is the next item after sales return? Carriage inward. Carriage inward.
carriage inward. Now, carriage inward, it is a direct expense. Please remember, carriage inward, it is direct expense. So it will be recorded on trading account debit side because we are inwarding material to our factory or to our production place. So it is a direct expense. So write down carriage inward on trading account debit side 3,600. Understood? Would you like to ask anything about carriage inward? Understand carriage inward? I repeat, carriage inward, it is a direct expense. So therefore, it is to be recorded on a debit side of trading account. And what is carriage inward? It means company has brought material to their factory. So getting material to the factory, it is related to the production activity. So that is why it is direct expense, carriage inward. समझ लगा? Yes, sir. Now, next is wages. Now, can you tell me where it is to be placed, wages? Trading debit ला. Yes, trading account debit side लिया wages. And since there is an adjustment, so write in a inner column 42,000. Adjustment आपण नंतर बघू. आता फक्त तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहा वेजेस. अमाउंट कॉलमच्या जस्ट आधी लिहा 42,000 वेजेस. डन? झालं का? हो सर. हो सर. Now, yes, waiting. Complete करा. Wages will be written on debit side of trading account in the inner column 42,000. 42,000. Adjustment असल्यामुळे आपण इनर कॉलमला लिहितोय, लक्षात घ्या. After wages, can I move to the next item? May I move to the next item? Salary. Salary. Yes, sir. So salary, it is to be placed debit side of profit and loss account. So go to your second format, that is profit and loss account. Under profit and loss account, write to salary. Again, on salary there is an adjustment. So therefore, you need to write this amount in a inner column. So write down this amount in a inner column, 27,500. Okay. Inner column ला लिहा 27,500 salary. Did you write this item? Did you write? Yes, sir. Fine. Now, Suvarna, what is the next item? Machinery. Plant and machinery. So can you tell me where it is to be placed, plant and machinery? Balance sheet, Asset side. credit account. Correct. Balance sheet, asset side. So go to balance sheet. On asset side, write plant and machinery in an inner column because since there is an adjustment, so that is why do not write this amount in a amount column. Just before amount column, inside the amount column, write 90,000. So I repeat, plant and machinery, as you said, balance sheet asset side in the inner column 90,000. Now, next is furniture. Furniture is also asset. So same treatment as we did for plant and machinery, same way, place this item furniture in a balance sheet under asset side, right in a inner column 8,000 furniture. So we have written plant and machinery 90,000 on asset side. एक line सोडा त्याला, provide one blank line, and below that write furniture. Again write this amount in the inner column, and again keep one line blank because adjustment we have to write. So for that purpose, you have to give this space, furniture. Now after furniture, yes, Saurabh Tonde.
Can you hear me, Saurabh? Hello, Mr. Saurabh. Saurabh? Yes, Vedant. Can you hear me, Vedant? Or Amar? Amar? Vedant, Amar. Yes, sir. Who is on the line? Amar. Who is there? Bills receivable. Huh? Bills receivables ना. कुठला आयटम आहे आता पुढचा कुठला आयटम आहे आफ्टर फर्निचर नंतर काय आहे Sundry debtors. सन्ड्री डेटर्स करेक्ट मग मला सांगतो सन्ड्री डेटर कुठे लिहिलं जाईल कुठे प्लेस करणार सन्ड्री डेटर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. करेक्ट सो बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला या सगळ्यांना प्लीज एव्हरीवन कम टू द बॅलन्स शीट ऑन असेट साइड राइट सन्ड्री डेटर्स 52,000 अमाउंट कॉलम मध्ये लिहा 52,000 लिहिलं का Yes, sir. fine now after sundry debtor bills receivable so bills receivable it is also asset जर असेल तर कुठे लिहिलं जाईल बॅलन्स शीट असेट साइड so everyone please go to format of balance sheet under asset side write bills receivable आणि amount column मध्ये लिहा 2,500 bills receivable 2,500 done And sir. now next cash in hand now can you tell me where it is to be placed cash in Asset. hand Assets. correct asset side so go to balance sheet asset side write cash in hand in amount column 6,300 I request all of you please follow our sequence so that everyone will tally balance sheet and everyone's gross profit and net profit will be correct so please be with me so do not lag behind you have to be with everyone you should not lag behind मागे राहू नका though it is our online and we have some limitation but still we can have our networking and bonding with each other though it is virtual like a classroom we have to feel ourselves as if I am sitting beside you and you are with me that kind of feeling I should also have am I correct Yes, sir. now after cash in hand can you read out next item Traveling expenses. yes traveling expenses now dear can you tell me where it is to be recorded traveling expense P&L Profit and loss account. yes, Debit. yes. Very good very good so go to your profit and loss account format under profit and loss account debit side write two traveling expenses 3,700 write down after traveling expenses the next item it is lightning and in bracket it is being clearly mentioned factory because lightning can be at office lightning can be at factory but because of this word factory so what logic you will use over here since it is written lightning factory so where it will be recorded Profit and loss account debit side. it is a factory my dear lighting factory lighting expenses they are incurred at factory so when there are factory expenses then it is to be recorded trading account
ट्रेडिंग आणि लाइटनिंग जर का ऑफिसचं असेल ऑफिस तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आलं लक्षात? येस सर. लाइटनिंग इथं लिहिलंय त्याने स्पष्टपणे ब्रॅकेटमध्ये फॅक्टरी. तर फॅक्टरी म्हणजे हे प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी झाली. तर असे खर्च ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहायचं. आणि हे लाइटिंग जर का ऑफिसमध्ये असतं तर मग आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिलं असतं. दोन्ही पण खर्चच आहेत, फक्त त्यांची जागा वेगवेगळी आहे. दोन्ही खर्च आहेत, पण फॅक्टरीचे खर्च हे ट्रेडिंग अकाउंटला लिहायचे, ऑफिसचे खर्च हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला लिहायचे. एवढाच फरक आहे. क्लिअर झालं का सगळ्यांना? येस सर. Now next we will complete first debit side. Now next item is rent and taxes. Rent and taxes. तर कुठे लिहिलं जाईल बरं रेंट अँड टॅक्सेस? कुठं प्लेस करणार? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला. येस येस. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहा रेंट अँड टॅक्सेस 7200. एव्हरीवन प्लीज राईट रेंट अँड टॅक्सेस अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड 7200. आता पुढचा जनरल एक्सपेन्स. जनरल एक्सपेन्स. सो जनरल एक्सपेन्स हा सुद्धा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. तर सगळ्यांनी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहा जनरल एक्सपेन्सेस 10,500. पुढचा खर्च आहे इन्शुरन्स. इन्शुरन्स याच्यावरती ऍडजस्टमेंट आहे. आपण मगाशी वाचतो बघा, इन्शुरन्स वर ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून हे अमाऊंट इनर कॉलमला लिहायची. आता हे कुठे लिहिलं जाईल? इन्शुरन्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या येस. डेबिटला. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला या आणि इन्शुरन्स लिहा 1500 इनर कॉलम मध्ये. तिथे ऍडजस्टमेंट म्हणून एक लाईन, पुढची एक लाईन त्याला ब्लँक सोडा. 1500. त्यानंतर पुढचं आहे ड्रॉइंग. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ड्रॉइंग हे आपण कुठे प्लेस करतो? ड्रॉइंग कुठे लिहितो? ड्रॉइंग Capital account. हो. Liabilities. तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला या. लायबिलिटी साईडला आल्यानंतर वरच्या साधा 3 लाईन सोडून द्या ब्लँक. 3 लाईन सोडा आणि त्याच्या खाली चौथ्या लाईनला लिहा मायनस ड्रॉइंग 18,000 इनर कॉलम लिहा. मायनस 18,000 इनर कॉलम. वरती 3 लाईन ब्लँक सोडा. 2-3 लाईन वरती ब्लँक सोडा. ड्रॉइंग 18,000. And now just to check our logic. Now Snehal, can you tell me what do you mean by drawing? Yes, Snehal More. Yes, sir. Yes, what do you mean by drawing? Expenses which incurred for personal uses. Correct, Snehal. So whenever the drawings comes, so it means that these are the expenses which is done for personal purposes by owner. So these are the personal expenses. So that is why this drawing will be deducted from the capital, because capital is being brought by owner and drawing is also utilized by owner. So this is owner's baby. So it will be minus from the owner's capital. So this is the logic you have to understand. Okay. Snail has rightly answered this meaning of drawing. Now let us go to the credit side of trial balance. Now the first item. What is the first item of credit balance? Trial balance. Yes. Sales. Sales. So sales, it will be placed. Now tell me where it is to be placed. Trading account credit. Correct. So go to trading account and on credit side, on the top you write sales. Inner column write 2,70,000. 2,70,000. And below that you must have written sales return. लिहिले का तुम्ही? Yes, sir. लिहिलं नसेल तर प्रत्येकाने लिहा. आधी लिहा सेल्स. इनर कॉलम मध्ये 2,70,000 मायनस सेल्स रिटर्न. तुम्ही बघा डेबिट बॅलन्स जर बघितलं ट्रायल बॅलन्सचा तर तिसरा आयटम आहे बघा. तिसरा आयटम हा सेल्स रिटर्न.
मी कर्सरने दाखवतोय तुम्हाला बघा, सेल्स रिटर्न 6000. तर या सेल्स मधून तो मायनस करायचा सेल्स रिटर्न, कारण आधी आपण सेल केला आणि मग काही कारणामुळे त्या वस्तू परत आल्यात आपल्या कंपनीकडे, त्याला म्हणतो आपण सेल्स रिटर्न. आधी सेल केलं आणि मग काहीतरी रिझनमुळे ते प्रॉडक्ट परत आलं, तर 6000चं प्रॉडक्ट परत आलं, म्हणजे नेट सेल किती झाला मग 2,70,000 मधून 6000 गेले, म्हणजे नेट सेल किती झाला? येस, 2,64,000. 2,64,000 इज द नेट सेल. नेट सेल इट इज 2,64,000. तर अमाऊंट कॉलमला लिहा, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला 2,64,000. डन? Yes, sir. ओके. नाव आफ्टर दॅट देर इज अ परचेस रिटर्न. जसं आपण सेलचं लिहिलं तसंच हे परचेस रिटर्न परचेस मधून मायनस करायचं. तर तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटला तुम्ही परचेस लिहिलेलं आहे बघा, 80,000 लिहिलंय का तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला? हो, परचेसेस लिहिलंय. लिहिलेलं आहे 80,000. त्याच्या खाली लिहा मायनस परचेस रिटर्न. बिलो दॅट राईट डाऊन मायनस परचेस रिटर्न 4,000. So from 80,000, 4,000 goes. So remaining amount, it is 76,000 will be shown as a net purchase. Outer column ला लिहा, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला 76,000 अमाऊंट कॉलम मध्ये. ओके, I hope there is no confusion. Any doubt, any confusion? Please do not hesitate to ask me. Yes, awaiting your response. Any query? No, sir. Fine. Now, after purchase return, as you see, there is a discount. So discount, it is mentioned on a credit balance. So it is income for a company. It is income to our business. Okay. So discount will be written on profit and loss account credit side. Discount 5,200. So everyone, please go to second format of profit and loss account. Below that, under credit side, write discount 5,200 in amount column. Done? Yes, sir. Now, the next item, that is sundry creditors. So sundry creditor, it is what? What is sundry creditor? Anyone, please? Yes. What is sundry creditor? Where you will place sundry creditor? Yes, please. Balance sheet, capital, liability. Yes, yes. So go to balance sheet, under liability side, write sundry creditors and amount column, write down 25,000. Balance sheet, liability side, 25,000. Everyone write down. Sundry creditor means when company purchases raw material on a credit basis from supplier. So we have created liability because today we are not paying this amount to our supplier. Our business will pay maybe in a future date. तर त्याला म्हणतो आपण सन्ड्री क्रेडिटर. म्हणजे श्रीराम हा जो ओनर आहे, श्रीराम ओनरने काही रॉ मटेरियल सप्लायर कडनं उधारीवर घेतलं. उधारीवर घेतलं म्हणजे त्याला भविष्यात द्यावे लागतील ते पैसे, तोपर्यंत ही त्याची लायबिलिटी असणार. म्हणून बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साठी लिहायचं. समजलं का मिनिंग सन्ड्री क्रेडिटर म्हणजे काय? समजलं? येस फ्रेंड. हो सर. Okay. Now, next item, bills payable. Now again, bills payable. Name itself indicates payable. We haven't paid it. We will be paying. तर मग काय होणार आहे? What is this bills payable? We haven't paid it.
we will be paying in a future time. तर ही आपली लायबिलिटी आहे का असेट आहे? लायबिलिटी आहे, करेक्ट. तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला लिहा बिल्स पेबल 1800. प्लेस करताना त्याचं लॉजिक पण लक्षात घ्या, नाहीतर मग सगळं मेकॅनिकल होणार ते. तसं नका, तसं नाही व्हायला पाहिजे. आपल्याला कळलं पाहिजे की व्हॉट वी आर डुईंग फ्रॉम द बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू. Maybe in future time, if you start your own business or if you are working in a accounts department at a senior position, तर तुम्हाला हे सर्व लक्षात आलं पाहिजे की what is this. And suppose even if you are working in a marketing field, and if you are holding balance sheet of any company, तर तुम्हाला you should be able to sense out, हे समजलं पाहिजे तुम्हाला की what is this. Okay. Now the last item of credits balance, capital. So without explanation, that capital, it is brought by owner. तर ओनर ने हे बिझनेसला दिलेले आहे, सो इट इज लायबिलिटी. तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आपण बघा, लायबिलिटी साईडला वरती 3 लाईन सोडल्यात, 2-3 लाईन ब्लँक. इफ यू रिमेंबर, तुमच्या पेपरवर दिसत असेल वरचे 2-3 तुम्ही लाईन्स सोडल्यात आणि त्याच्या खाली तुम्ही काय लिहिलेलं आहे, ड्रॉइंग लिहिलंय ना, बरोबर ना? हॅलो, हा. तर पहिल्या लाईन वरती लिहा कॅपिटल, इनर कॉलम मध्ये लिहा 75,000. बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड, इनर कॉलम 75,000. खालची लाईन तशीच ब्लँक राहू द्या, अजून लगेच क्लोज करू नका. लेट इट बी देअर. फक्त आता कॅपिटल लायबिलिटी साईडला लिहा इनर कॉलम मध्ये 75,000. तर अशा पद्धतीने आपण सगळे डेबिट आणि क्रेडिट बॅलन्सेस सॉल्व्ह केलेले आहेत. ही पण साईड झालेली. आता आपण ऍडजस्टमेंट पार्ट कडे जाऊया. ओके, तर दीज आर द ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट नंबर 1. येस, कॅन यू रीड आउट दिस ऍडजस्टमेंट प्लीज? एनीवन रीड आउट फर्स्ट ऍडजस्टमेंट? Yes, please read out. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. So read out first adjustment. Stock on 31st March 2020 was valued at rupees 24,000. Correct. Market value rupees 30,000. Okay. Now if you remember our previous 3-4 sessions, where was stock only single value was given, but in this numerical we have been given 2 values of stock. This stock on 31st March म्हणजे हा काय आहे, आपला क्लोजिंग स्टॉक आहे. याच्या आधीचे आपण जे न्यूमरिकल बघितले त्याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉकची एकच व्हॅल्यू दिलेली होती, पण ह्या न्यूमरिकल मध्ये क्लोजिंग स्टॉकच्या 2 व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. एक आहे वॉज व्हॅल्यूड ॲट 24,000 अँड इन ब्रॅकेट मार्केट व्हॅल्यू रुपीज 30,000. तर एक लक्षात घ्या, ज्या वेळेला तुम्हाला क्लोजिंग स्टॉकच्या 2 व्हॅल्यू दिलेल्या असतील, जसं याची ह्या गणितामध्ये दिलेलं आहे 24,000 आणि 30,000, तर याच्यामध्ये जी लोअर व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करायची. आय रिपीट, whenever you are given 2 values of closing stock, please do remember the amount which is lower should be considered. समजला का सगळ्यांना? फॉरवर्ड एव्हरीवन? ओके. तर कुठले अमाउंट आपण कन्सिडर करू मग इथं? 24,000. 24,000. 24,000. Okay, 24,000. Now can you share me the accounting treatment for this closing stock? Because every adjustment carries how many effects? Every adjustment 2 effects. बरोबर ना? 2 effects. So the first effect, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला, जसं तुम्ही आता सांगितलं, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लिहा 24,000. सो एव्हरीवन राईट डाऊन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड क्लोजिंग स्टॉक 24,000. अँड व्हॉट इज सेकंड इफेक्ट? Asset side. So go to balance sheet asset side.
राईट क्लोजिंग स्टॉक इन अमाऊंट कॉलम 24,000. ओके, तर आपण याच्यातनं आज हे शिकलो. दिस इज न्यू लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. स्टॉकच्या ज्या वेळेला 2 व्हॅल्यू दिल्या असेल तर जी कुठली कमी असेल ती व्हॅल्यू कन्सिडर करायची आणि त्याप्रमाणे इफेक्ट द्यायचा. सेकंड, आउटस्टँडिंग वेजेस 3,000 अँड सॅलरी ₹2,500. तर हे आउटस्टँडिंग वेजेस आणि सॅलरी आहे. तर पहिला इफेक्ट काय करायचा आपण? पहिला इफेक्ट म्हणजे आता वेजेस आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहिलेलं आहे बघा. सगळ्यांनी जा बरं ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला. लिहिले का तुम्ही वेजेस? शोधा वेजेस आयटम. फाइंड आउट. येस, सो यू गॉट वेजेस. तुम्ही इनर कॉलमला लिहिलेलं आहे बघा ऑलरेडी 42,000 बरोबर ना? 42,000 इनर कॉलम. त्याच्या खाली हे आउटस्टँडिंग वेजेस हे मायनस करा. सॉरी, नॉट मायनस, ऍड होणार. सॉरी, आय एम सॉरी. अंडर वेजेस राईट डाऊन ऍड आउटस्टँडिंग 3,000. तर 42 मध्ये 3 ऍड केले तर 45,000 होणार. तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट झालेल्या आउटर कॉलमला 45,000. ओके, झालं काय? नाव आउटस्टँडिंग सॅलरी 2,500. आपण सॅलरी लिहिली आहे बघा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. आता प्रत्येकाने प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला या, जिथं तुम्ही सॅलरी लिहिलेली आहे 27,500, 27,500 इनर कॉलम. त्याच्या खाली प्लस आउटस्टँडिंग. आता आउटस्टँडिंग किती आहे? सॅलरी 2,500. सो ऍड 2,500 टू 27,500. ओके, तर किती अमाऊंट झाली? 30,000. So write down in a inner column. Sorry, outer column 30,000. So second adjustment is also done. Now third, prepaid insurance amounting to ₹300. Prepaid insurance. तर याचे पण जसं आउटस्टँडिंगचे आपण दिले त्याच्या अगदी रिव्हर्स अपोजिट आपल्याला इफेक्ट द्यावा लागेल. इन्शुरन्स वी हॅव रिटन अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. बघा बरं तुमचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन्शुरन्स लिहिले का? लिहिलेलं इन्शुरन्स. तर इनर कॉलम मध्ये आपण इन्शुरन्स अमाऊंट लिहिलेली आहे बघा 1,500. तर आता ह्या ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट काय होणार बरं? विल एनीबडी शेअर विथ मी व्हॉट इज द फर्स्ट इफेक्ट? Yes, please. What is the first? Yes. What is the first effect? Yes, waiting your response. Less asset side. Asset side बरोबर आहे. तर एक इफेक्ट देणार तुम्ही बॅलन्स शीट असेट साइड प्रीपेड इन्शुरन्स 300. एक इफेक्ट झाला. सेकंड इफेक्ट काय देणार? सेकंड इफेक्ट P&L मधून 300. येस, P&L मधून 300 मायनस करायचे. मायनस करायचे. तर आपण इन्शुरन्स लिहिले बघा 1,500 P&L मध्ये. त्याच्या खाली लिहा मायनस प्रीपेड 300. 1,500 मधून 300 गेले, उरले किती? 1,200. सर 1,200 अमाऊंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला मिळणार. हा दुसरा इफेक्ट. ओके, तर मी परत रिपीट करतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मधून आपण हे 300 रुपये मायनस करणार इन्शुरन्स मधून, पहिला इफेक्ट. आणि सेकंड इफेक्ट प्रीपेड इन्शुरन्स हे असेट आहे तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला 300. अशा प्रकारे आपण हे 2 इफेक्ट याला दिलेत. आता चौथा डेप्रिसिएट प्लांट अँड मशिनरी ऍट 5%. तर प्लांट अँड मशिनरीची व्हॅल्यू किती आहे त्याच्यावरती 5% आपल्याला डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे. प्लांट अँड मशिनरीची व्हॅल्यू किती आहे? 90,000. तर 5% कॅल्क्युलेट करा 90,000 वर. इट कम्स टू 4,500. सो इट कम्स टू 4,500. तर पहिला इफेक्ट 4,500 विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला जावा आणि तिथे लिहा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी 4,500. ओके,
आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला तुम्ही लिहिलेलं आहे बघा 90,000. त्याच्या खाली एक लाईन आपण सोडलेली आहे, तर तिथे लिहा मायनस डेप्रिसिएशन 4,500. तर 90,000 मधून 4,500 डेप्रिसिएशन गेलं. रिमेनिंग अमाऊंट इज 85,500. येस 85,500. ही अमाऊंट कॉलमला लिहा. अमाऊंट कॉलमला लिहा 85,500. नाव विथ कंटिन्युएशन विथ दिस अँड ऑन फर्निचर 20%. तर आपल्याला डेप्रिसिएशन फर्निचरवरती 20% काढायला सांगितलेलं आहे. तर आता फर्निचरची व्हॅल्यू किती आहे आधी ते शोधा. फर्निचरची व्हॅल्यू किती आहे? 8,000. 8,000. So 20% on 8,000. So that comes to 1,600. 20% on 8,000. It comes to 1,600. तर 1,600 प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 1,600. आणि सेकंड इफेक्ट फर्निचर जे तुम्ही लिहिलेले बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला त्याच्यातून मायनस करा डेप्रिसिएशन 1,600. 8,000 मधून 1,600 गेले. उरले किती? 6,400. ते अमाऊंट कॉलमला लिहा 6,400. सो दिस वे वी कवर्ड ऑल ऍडजस्टमेंट. नाव द लास्ट स्टेप क्लोजिंग अकाउंट्स वन बाय वन. तर आता ट्रेडिंग अकाउंटला या आणि ट्रेडिंग अकाउंट प्रत्येकाने आता क्लोज करा. डेबिट साईड बघा आणि क्रेडिट साईड पण बघा. जी हायर साईड आहे त्याच्यातून लोअर साईड मायनस करा. हायर साईड कुठली दिसते तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंटच्या? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साईड. तर क्रेडिट साईडची टोटल किती आहे मग? इट इज कमिंग टू 2,88,000. एम आय करेक्ट? Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंटची क्रेडिट साईडची टोटल आहे 2,88,000. फ्रॉम दिस 2,88,000 मायनस डेबिट साईड म्हणजे तुम्हाला मग ग्रॉस प्रॉफिट मिळेल. युअर ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी 1,42,000. चेक विथ मी. आणि जर येत नसेल तर मग काहीतरी सुटलंय तुमच्याकडनं असं समजा. 2,88,000 मधून डेबिट साईड मायनस केल्यानंतर डिफरन्स येतोय 1,42,000. आला का प्रत्येकाचा डिफरन्स 1,42,000? येस सर. तर याला काय म्हणणार आपण? ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. सो राईट दिस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000. आणि हा लिहिल्यानंतर डेबिटची पण टोटल लिहा 2,88,000. मी जे सांगतो त्याप्रमाणे फॉलो करा. नंतर पुढची स्टेप, दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रान्सफर्ड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. तर प्रत्येकाने आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला लिहा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 1,42,000. अमाऊंट कॉलम मध्ये लिहा 1,42,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन. ओके. लिहिलं का सगळ्यांनी? लिहिलं? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 1,42,000. झालं? Yes, sir. Okay, now close this profit and loss account and tell me the difference. Everyone, close this profit and loss account as we did for trading account. Similarly, compare debit with credit or credit with debit and find out which side is higher one of profit and loss account. Which is higher? Credit side. Credit side is higher. So what is the total of credit side? What is the total of credit side? 1,47,200. Correct. So 1,47,200 is the total of credit side. तर ह्या 1,47,200 मधून डेबिट साइडचे आयटम मायनस करा and now tell me the difference. That difference will be called as net profit. तर काय आला तुमचा नेट प्रॉफिट? 88,500. Yes, please. 88,500.
88,500. अजून काही वेगळी फिगर येते का कोणाला? हॅलो, yes, any other please? What is the difference you are getting of profit and loss account? Sir, 89,300. So now this is a different figure. आता प्रत्येकाने एक चेक करा. मी तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडच्या फिगर सांगतो. प्रत्येकाने चेक करा. ओके, म्हणजे काही सुटलं असेल तर करेक्ट करा. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला बघा. कॅरेज इनवर्ड 800. ओके, नंतर सॅलरीची अमाऊंट आहे 30,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी 4,500. डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 1,600. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स 3,700. रेंट अँड टॅक्सेस 7,200. जनरल एक्सपेन्सेस 10,500. इन्शुरन्स फायनल अमाऊंट इज 1,200. इन्शुरन्स. एवढ्या फिगर आल्या का तुमच्या? Sir, please repeat again. विच वन? ऑल फिगर्स? Ha, Full yes, debit yes. side. हा, डेबिट साईडचे मी रिपीट करतो. कॅरेज इनवर्ड 800. ओके, नंतर सॅलरी 30,000, 30,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी 4,500. डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 1,600. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस 3,700. रेंट अँड टॅक्सेस 7,200. जनरल एक्सपेन्सेस 10,500. आणि त्यानंतर इन्शुरन्स आउटर कॉलम 1,200. इन्शुरन्स. तर ह्या फिगर्स जर तुम्ही यातनं मायनस केल्या तर नेट प्रॉफिट येतोय 87,700. इट शुड बी 87,700. नोट डाउन. नेट प्रॉफिट इज 87,700. काय राहिलं असेल तर करेक्शन करा. लिहा सगळ्यांनी 87,700. ओके, हा नेट प्रॉफिट लिहिल्यानंतर हा इकडे ट्रान्सफर करा बॅलन्स शीटला, लायबिलिटी साईडला. कॅपिटल तुम्ही लिहिलं बघा, लायबिलिटी साईडला कॅपिटल. त्या कॅपिटल मध्ये ऍड करा नेट प्रॉफिट 87,700. त्याच्या खाली टोटल लिहा 1,62,700. 1,62,700. त्याच्यामधून मायनस करा ड्रॉइंग. ते लिहिलं तुम्ही बघा, ड्रॉइंग 18,000. 18,000 जर ड्रॉइंग मायनस केलं, रिमेनिंग बॅलन्स इज 1,44,700. 1,44,700. दॅट इज युअर नेट कॅपिटल. 1,44,700. असं आपण लायबिलिटी साईड कंप्लीट केली आफ्टर ट्रान्सफरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट. आता असेट आणि लायबिलिटीचे टोटल करा आणि मला सांगा टोटल काय आलेली आहे, सो दॅट वी कॅन एंड टुडेज न्यूमेरिकल. कॅन यू शेअर मी द टोटल ऑफ असेट अँड लायबिलिटी? Yes, please. What is the total? 1,77,000. Yes, 1,77,000. So write 1,77,000 on liability as well as asset side. 1,77,000. So this way we end second topic, that is final account. Maybe at the time of examination again we will have a little bit revision. But right now, I declare that Unit 2 is completed. So from next session, we will start Unit 3, that is cost accounting. Okay? Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah, thank you all. Okay. Thank you, sir. I appreciate your patience and understanding level. Thank you. We will start Unit 3 from tomorrow onwards. Okay? And maybe at the time of examination, again, we will have a little bit revision. So right now, this is whatever we did in a class. Please have a revision. And in case, if any doubt, you can ask me in between also. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.
Please take बैग में डालो टीचर। हाँ, ठीक है।